Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить мы L.A. Noire. Осталось у нас две миссии. Это и следующая у нас будет уже финальная серия. Сейчас у нас Николсон Электроплейтинг. Продолжаю также пользоваться я экшеном, так что запись получилась хорошей, приятной на глаз. А ОБС что-то там так и не понял. В чем прикол, почему так, зачем так. Сделал потише немножечко игру. Там на 20-очку снизил процентов. Он теперь на 20 стоит, не сотка. Да почему сразу русские? Ну, вообще, знаю, как русские относятся к Америке, не удивлюсь. Ёб твою мать-то. Все просто накалилось. А, их можно убивать, да? Ну, они просто красненькие показывают. Изи. Просто изи. А, туда? А, да, только сейчас заметил, что мы опять вернулись за старого персонажа. Как я рад. Но что-то пошло не так. Да не поверишь. Кошка тут за птицами пытается охотиться. Да, как обычно, садятся на крыльцо, скажем так. А она своими сумасшедшими глазами ловит их. Уже в стекло врезалась. Нормально, у меня кошки. Have a look around the rubble, see if you come up with it. World's turned upside down. Then it's time for us to do our jobs. Да, все как надо. Так, может, на трупы надо посмотреть? Так, может, наш друг расскажет что-то интересное? Так. Ботинок? Извиняюсь.
Сердечно извиняюсь. Что там еще? Оу. I thought 4-Vix was a tough break. Быть заваленным, вот это неприятно. Hey, detective! I think I got something here. Any idea what this is? Very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Looks to me like some kind of machine component. An airplane part. Самолеты. Хлам. I don't think so. Так, посмотрим, осмотрел ли я место. Маловероятно, но... Так, ну бежим дальше. Тут у детектива что-то. Алло, что это сейчас было? Алло. Монета. Phelps! I think I found something over here. Looks like all that's left. Try the launder tag. Пойдем дальше. Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Ой. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. They used them in OCS. It's first letter Так, to the подожди. The rest of the message should align itself. Во. Ну. А, понял. Я понял. Так, первое К. К, потом С. С. Б. Вот Б. О. О. Джей. J, L, L, снова К, К, потом Q, Q, потом X, X. Хоть не говоришь, что теперь я буду это полгода делать. S и B.
Нет? Так, ну ладно, можем снова попробовать. К, потом С. Потом Б. Потом О. J. J. L. L. Потом опять K. О, бляха-мука, я пропустил. Ладно. Потом Q. Так, а чё? Все-таки можно это все менять. Tomoko Akamoto. Japanese name. А что мне с этим-то делать? Так, да. Так. Не хватает детальки просто, да, пока. Может, просто реально деталей не хватает. Потому что там реально не хватает детальки. На этом месте мы еще не все изучили. Пойдемте. Может, где-то здесь валяется? That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. I think it went okay. Couple of pickups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. Get better with practice. That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. What do you think, son? No, Mr. Mayor, you came across as, very resolute. Не, ну все-таки хочется разобраться с этим. Ну видно, что у него не хватает детальки.
Ладно, пойдем отсюда. Ты что тут? Ну, пропустим это задание, ну и ладно, как бы. Обидно, но ладно. Как бы не впервые такое. Водить так и не научился. Ну уж, что сказать. Вождение здесь убогое. Detective Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. You drive. I need to go over the case notes. Out of here. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Ah, yeah. Number was J2620, Cole. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Хорошо. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks for your help. Что дальше? Надо разбираться. You're behind the wheel. Потому что это ж бред какой-то. Где нам еще деталь-то искать? Мы здесь вроде бы все пробежали. This doesn't pertain to the case.
Это реально какой-то бред творится, ну ладно. Будем сейчас все внимательно изучать. Ну как внимательно? Насколько это возможно в этой игре? Было. Это где он не имеет? Это и есть та деталь, да? Да в смысле? Блин. It's an address. Ну, наконец-то. Vermont Avenue. Долго я, короче, крутил. Понял, что дело во словах, которые наверху появляются. И начал просто крутить, тыкать и все. Как бы совсем разобрались. Вот здесь почему-то все еще показано, что еще не все. Ну, по крайней мере, я рад, что мы закончили. У нас адрес появился. Теперь можем ехать туда. Ну ладно. Вот как надо показывать, что ты якобы работаешь. Просто палку в воздух. Тыкайте, и все отлично. I'm Fred Nicholson. Да? This is your place? Здрасте. What's left of it? 32 years of work up in smoke. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. And what exactly is this new process? That's classified information, son. Так, давайте-ка я использую интим. Ну ладно. Word. Has anyone accounted for him yet? Not that I've heard, no, but look around you, kid. Do you like his chances? Who is Ошибочка. Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. So you hire a chemical whiz kid and his assistant without checking either one of them out. Hindsight is a great thing, detective. And I should have looked more closely at their references. Да ёперный театр, чё за... A brilliant chemist. Вообще... He approached Мне me детективу months вообще ago лучше with не the идти. idea for the new process. So no one has ever done this before. No, but it's legitimate research. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks. God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. Так, ну получается здесь все уже точно. Так. Так, ну хорошо, поехали. You can drive.
think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You'd ask the same question about Tomoko Amato. I guess you could. You got an answer? Not yet. I'm working on it. Понимаю, дважды врезался. Просто так. Хороший водитель. Я-то думал, я идеальный водитель. А не, он идеальнее. Расширенный адрес. Расшифрованный адрес. 11 часов утра. Томоко Амая. Окамото. Dagger routine, Miss Akamoto. Какой там первый же, да? Ну да. Походу нас опередили. Somebody turned the place over. Better watch your step. Do you think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. One to the head, one to the heart. Point blank. Could be a class ring. Часики хорошие. Jeans Lindbergh. Но поцарапаны. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Неудивительно. Реально прямо вот здесь. Запонка. Ты из полиции-то был. You know what this is, Biggs? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. Опять такой же. Looks like we have a match. Interesting name, this Sakamoto. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Biggs, badge 525. Not everything I'll need a couple here of black is and going to whites be at relevant. 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247, messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it.
Так, а мы здесь-то все осмотрели? Ну да. Ну пойдемте тогда. А где эта база, кстати, находится? Подожди. База, база, база. Я орел. Мысли. You're behind the wheel. RKO Hill Street. Use of aircraft. 11:07 утра. Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. Found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model. Follow me. Да хорошо, иду. Good day, miss. Broadcasting at 760 kilohertz. With affiliates in Los Angeles, California, New York, and Milwaukee. Вау, что-то слишком большое. Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So. Не, она-то полетит. Мы-то знаем, мы из будущего с вами, ребят, да? It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Что ты скрываешь? But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Знание об Akamoto. Never heard of the broad. Why? Давайте проверим. Ложь. Akamoto is an industrial spy. She's on your payroll. A spy, you say? That's very interesting. You have some way of proving she was working for me or Hughes? Looks like I was mistaken. Ладно, сомневаюсь. Просто я не знаю, что там выбирать. Я вообще в это лжи путаюсь. Ну, ошибочка, да. А, не. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company.
Ну, давайте. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. 3 из 3. Да я просто в ударе. Wanna take a look inside her? Can't hurt. Туда, там лестница. А что делать дальше? Я не понял, что делать. Надо как-то попасть внутрь, а я без понятия как. Ну давайте только я тут не буду тупить. Да чтоб вас! Зачем я туда вообще бегал, если здесь можно зайти? Так, в смысле? Льняное масло. Так, ну, куда дальше? А, просто я заметил там тупик и забыл про эту лестницу. Широта, долгота. Давайте-ка я заранее запишу. А то вдруг опять придется. А, ну вот как раз.
15 minutes north. degrees west. 76. 24 degrees, 15 minutes north. Let's see where this is exactly. Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Ну ладно, теперь опять с этим говорить. А где он? А, вот он. Anytime you two want some night security work, just give me a call. Посмотрим на этом. Optimistic call. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Так, может еще что-то посмотреть на эту фотографию? По логике я все здесь изучил. Thing of beauty, isn't she? Ah, well. You probably got places to be. Так, давайте-ка еще здесь осмотримся. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Ну все. See what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Вернуться в полицейский участок, в смысле? А там нам адрес дадут, да? Давно мы что-то в этом участке не были, заметили, да? Игра поняла это тоже и решила исправить это. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey,
Don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Да, репутация. Да вообще пофиг с кем он, что он. Это его дело, чё вы так копались-то, серьезно? Can you drive to this one? Реально. Хоть японка, блин, ну серьезно. Как бы человек сам решает, с кем он хочет быть. Да, я понимаю, что он плохо поступил, то, что бросил свою семью ради другой, да, это плохо. Но это как бы его решение. Когда-нибудь что-то пойдет не так, и карма вернется ему за это. Конечно, карма это такое дело. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my saddle. You trying to sit me down? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Кто хотел спросить, а где этот низ находится? Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Так, а с кем мне разговаривать? I gave his wife a tap. I said, "I'll spare him of it." I think we bust in there and find the goddamn evidence. Слышу. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Хорошо. Millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop Смотрите-ка. and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that data. По-моему, этой фигнюшки у него не было, когда мы приходили. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. You think the Vice Boys get any on the side? Так. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Вижу только Вест.
Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. I want to make homicide. You know you made it. Mouthpiece store strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple of years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic Да, anhydride is шутки он almost as умеет делать. explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Parker or Green? I don't know who these were. Так, с полицейским участок мы разобрались. Дом на фотографии. Выбираем. А. Без шапки не уйдем. I got the jitters again. That's the street. Walked down on his wife. Extra, read all about it. It's... Так, есть что? Ну, да, наша тачка. You drive. I need to go over the case notes. А, есть там на стоянке? А то я что-то пробежал вокруг здания. А. You can drive. Дом на фотографии. 11:30. Stinks of petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Angstrom is flying today on TWA. Angstrom is dead. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up. Что-то мне кажется, это не он. The gas, Cole, the gas! We gotta get out of here right now! Look, by the stove! Shoot the gas line, Cole, we're out of here! Over here, quick! Get out of there! Ты куда? А.
Он у меня на последних издыханиях был. Да я так и знал, что с ним что-то нечисто. Слушай, давай ты остановишься. Да что в вас? Вернулся на место происшествия? Shit. You security men, Cole. Stay on base. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Так, и этого надо остановить. Ну, что-то, блин, я близко приближаюсь, и он не хочет остановиться. Не-не-не-не-не-не-не-не! Спасибо. А, мой метод использовал? Нормально. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Throw out the guns. Time to move up. How long do you think you can hold out? Так, где? Это мое. Да уж, прям в военную базу. Find some cover. Где он? Stay down.
Так, где еще? Так, ближе. -1. Вот это мне нравится. Попал. Убил. Живучим оказался. Ну, это был как бы босс все-таки. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Да я просто красавчик. Одну улику не нашел и два неправильно ответил вопроса. Что города в этот раз досталось побольше. Ну, как бы все. Следующее задание у нас будет финальный. Сейчас нас выкинут, конечно же, в меню. Так что увидимся мы в следующей серии. Будет она называться «Другая война». Будет у нас 2 газеты там. Не знаю, найдем или не найдем. Сколько это будет продолжаться. Я не знаю, придется ли мне эту серию монтировать еще. Ну, с этим циферблатом придется. Да. Не сразу понял, как делается это все. Ну ладно. Увидимся мы в следующей серии. Это будет финальная серия. Возможно, я ее разделю на 2 серии, если она уйдет достаточно. У нас была просто серия 1,5 часа. Я ее разделил на 2 как раз. Как бы так. Как бы ладно. Пока на этом у меня все. Я благодарю всех, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.